Привет, и это новое видео. Ребята, сегодня биткоин продолжает падать. Совсем недавно он пробил очень важный уровень поддержки. Напоминаю, что он находился на значении 16 900 долларов. Сегодня мы обсудим, до какой стоимости будет падать биткоин. Обязательно досмотрите до конца, если у вас есть биткоин. Расслабьтесь и насладитесь просмотром. Еще раз привет всем тем, кто продолжает смотреть это видео. Спасибо вам за вашу поддержку. Давайте в этот раз попробуем набрать 400 лайков. Если постараемся, мы легко это сделаем. Кстати, завтра на канале выйдет одно очень интересное видео. В нем я расскажу, как вы сможете разбогатеть во время следующего бычьего рынка. Перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что сейчас вы можете бесплатно получить индикатор Market Spotter V1. Для этого вам нужно просто перейти по ссылке в описании и заполнить форму. Просто нажмите вот на эту зеленую кнопку. Эту акцию спонсируют сами BITGET. В общем, советую вам поторопиться. Итак, давайте начнем с 4-часового графика. С недавнего максимума биткоин упал примерно на 10%. Что это падение значит для биткоина? Как я уже сказал, биткоин пробил вот этот важный уровень поддержки. Интересно, что через этот уровень биткоин прошел почти без проблем. Даже не было хотя бы маленького отскока. Напротив, биткоин упал так, как будто его ничего не останавливало. Возможно, это стало результатом вот этих медвежьих свечей. О том, что после их появления биткоин развернется, я предупреждал в последних видео. Теперь давайте посмотрим на дневной график. Здесь картина тоже далеко не самая лучшая. Нисходящий белый уровень – это единственное, что сейчас удерживает биткоин. Но знаете, если честно, это даже поддержкой назвать сложно. Давайте подумаем, что произойдет, если этот уровень мы все-таки пробьем. Скорее всего, по меньшей мере, биткоин дойдет вот до этого уровня поддержки. Он находится на значении 15 600 долларов. А пробитие этого уровня может стать началом еще большего падения, скажем, до 13 или 14 тысяч. Теперь давайте немного отдалим дневной график. Здесь я бы хотел включить индикатор VRVP. При пробитии уровня в 13 или 14 тысяч, биткоин, очевидно, может дойти до 10. Именно поэтому в названии видео я написал, что биткоин может упасть до 10 тысяч. Будем надеяться, что в ближайшее время этот уровень биткоин не пробьет. Естественно, завтра или послезавтра биткоин до 10 тысяч не упадет, но в течение ближайших 6 месяцев это может произойти. Теперь давайте перейдем к бычьим новостям. В принципе, на 4-часовом графике биткоин может с легкостью отскочить от этого уровня. Целью такого отскока будет ретест зеленого уровня сопротивления. Если биткоину удастся это сделать, то затем в идеале ему нужно подняться выше 24 тысяч. Ведь только при таком условии мы можем говорить о возврате бычьего цикла. Ну, думаю, вы об этом уже слышали, если давно подписаны на мой канал. Давайте я немного отдалю дневной график. Выше вот этого уровня биткоину нужно подняться. А пока в нынешних реалиях о лонге говорить не приходится. В общем, основная цель биткоина подняться выше отметки 24 тысячи. Еще до падения биткоина я показывал вам вот этот паттерн. Поздравляю всех тех, кто успел зайти в шорт. Напоминаю, что это 4-часовой график. Сейчас до моего таргета биткоину осталось еще немного. И что касается моего шорта на BYBIT, недавно я зафиксировал 2000 прибыли, поэтому сейчас PNL составляет еще 1500. Большой шорт я не стал открывать, потому что сейчас рынок слишком волатильный. Конечно, в такое время можно неплохо заработать, но и по стопу может выбить тоже очень легко. До значения 15 100 долларов нам остается падать еще примерно 7-8%. Лучше всего делать тейк-профит на начале этого восходящего клина, то есть около значения 15 500 долларов. I do want to talk about this though, because although things may look bearish right now,
we could be in this Wyckoff accumulation pattern, and I've talked about this before, and we are still in it. Even after this dump, it looked like we broke out of it and we were going to push towards the upside, and it was going to invalidate this. However, we are in the spring phase, and in the spring phase, that's a bit of a tongue twister, in the spring phase, we can in fact wick above this secondary test level right here quite easily. As we can see the example, we can wick above it and continue. So we are literally coiling up right now, potentially for a move to the upside in the next few months maybe. I would way rather see Bitcoin pump to the upside than pump down to 10k or something like that, or dump down to 10k. I would way rather we're bullish, because I'd like to get back into the bull market. I do want to talk about this Bitcoin obituaries. I guess I said that correctly. Leave a comment down below if you can pronounce that perfectly, because I definitely can't. But this is basically every time Bitcoin has died, and we can see Bitcoin has died nearly 500 times since 2012. And this is actually not as many as I thought. This is basically every single headline that says Bitcoin is dead, the harsh script about crypto. Over the long term, Bitcoin will fail. Bitcoin is worth nothing. Let's take a look at this year, what's happened recent. Bitcoin is on the road to irrelevance. This was at 17k. Crypto is never coming back. Wow, that's pretty harsh. Crypto is never coming back. Crypto died today. Wow. People are still in crypto like a kamikaze. If you don't know what a kamikaze is, it's I think it's Japanese maybe, planes that dive bomb, basically suicide into their target. That's basically what they're saying Bitcoin is. It's a nose-diving asset, which definitely it is not. Bitcoin is an unraveling Ponzi scheme. Bitcoin is thin air. We can see it goes on forever, people throwing shade at Bitcoin, and I really don't think this, of course, you know, watching this, if you're watching my channel and many other channels out there, you know that this is complete nonsense. So I want to remind you of this chart, and not every video but most videos I want to remind you, because if we break this level right here towards the upside, we could see a massive pump of 386% at least for the Bitcoin price in the coming year. If we break this price level though, I want to tell you the exact price level just so you can stay informed. If we break this price level of around about $15,500, this chart could be completely invalidated. So I don't want to see this chart invalidated. It's showing us nice bullish price action for Bitcoin. I don't want to see that invalidated whatsoever. I do want to remind you that you can get Market Spotter V1 completely for free. I've been negotiating tirelessly with BitGet, and they've been kind enough to sponsor the cost of Market Spotter V1, especially for you watching at home. So all you have to do is click the link down below or go to marketspotter.io/BitGet. We are partnered with them now, which is amazing, and you can get Market Spotter V1 completely for free. I do want to tell you about that because it will be a limited time offer and I don't want you to miss out. Look at this. This was posted from Crypto Mo, my good friend. He has a YouTube channel. Go check him out. Go check him out on Twitter. The number of addresses with a balance of 10 Bitcoin or more. This is starting to increase, and I believe Mo said it's at a 23-month high of 153,817. Look at this. The price is declining, but the Bitcoin number of addresses with 10 Bitcoin or more is increasing. What is this showing you? This is showing you that people are trying to buy the dip. People are buying the dip, they're accumulating Bitcoin, selling assets, whatever they may have, selling assets to try and buy Bitcoin during these cheap times. If you take a look at the Bitcoin rainbow chart, which I told you in yesterday's video, I believe, or the day before, it's basically showing that now is basically a fire sale and the best time to be buying Bitcoin. I do want to look at this because this is pretty interesting news. Breaking: Bank of International Settlements finalizes the policy to let banks hold reserves of 2% in Bitcoin. Now, wow, this is completely crazy because banks holding a reserve in 2% of Bitcoin, you may think it's only 2%, it's not that much. However, this is completely incredible, and the Bank of International Settlements finalizing this shows we are on a new path. And of course, if you haven't followed me on Twitter, over 151,000 people, you can go ahead and join them and follow me at CryptoJack. Make sure it's a verified account so you're not following anyone that you shouldn't be. So that is pretty much it for today's video, guys. Again, if I go back to the 4-hourly chart, take a look at the Bitcoin price. The Bitcoin price is definitely dependent on this price level right here.
maybe we might see a bounce and then a decrease and then a bounce and then probably a break to the downside. That is why I've still got my BYBIT short still open in around about $3,500 in profit. I've still got it open because I think that we could be going lower. I have taken some profits, but I think we could be going lower. So definitely keep your eye on this over the next few days. Thanks so much for watching, guys. Again, don't forget about this amazing offer. I will be very, very appreciative if you claim this, because not only will MarketSpotter V1 help you improve your trades, but it's completely for free, sponsored by BitGet. So a huge thanks and a huge shout out to BitGet if you haven't already checked them out. So thanks for watching. I'll catch you in the next one.